Good morning, students. Today we will learn how to memorize the periodic table in an easiest way. As we know, there are 118 elements in our periodic table and it is very difficult to memorize them. ठीक है? So today I will use some tricks to learn the periodic table. Basically S block and P block elements we will discuss today. So we will see how these tricks help us to learn all the elements belonging to S and P block elements. ठीक है? This is very useful and easiest way to learn them. ठीक है? So let's we start with S block elements. So as you are seeing, there are two groups, group number 1 and 2, which belong to S block elements. ठीक है? So first we will discuss the tricks related to these two groups. ठीक है? There are some easiest way to learn them. In addition to learn them, we will also use some tricks to learn their atomic numbers with the help of magic numbers. ठीक है बच्चे? So start with first group. So जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक जो लड़की है वो भगवान से कोई फरियाद कर रही है, कुछ मांग रही है. ठीक है? तो इस पिक्चर की हेल्प से आप जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको बहुत ईजीएस्ट वे में याद रख सकते हो. तो देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. So these are the different elements which belong to the first group. So we can learn them in very easiest way if you remember this picture. So if we suppose this girl's name is Halina, ठीक है? So we can learn it as Halina की रब से फरियाद. हलीना की रब से फरियाद. So her means hydrogen, Li means lithium, Na means sodium, Ki means K, potassium, Rab Rb, rubidium, से सीजियम, फरियाद Fr, फ्रेंशियम. ठीक है? सो वी कैन easily learn the first group elements with this mnemonics हलीना की रब से फरियाद. ठीक है बच्चे? So if we want to remember their atomic number also, then there is a logic. 2, 8, 8, 18, 18, 32. So these are the magic numbers. All of us know hydrogen has atomic number 1. So if we add 2 into 1, we will get 3, 8, 11, again 8, 19, 18, 37, again 18, 55 and then 32, 87. So these are the atomic numbers of first group elements. I hope this is the easiest way to learn the first group elements as हलीना की रब से फरियाद. Clear? Now next is our second group. As we are seeing in the picture, there is father, son, scooter and car. ठीक है? So this picture will help us to memorize the second group elements. ठीक है? So second group element is beryllium,
beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. ठीक है. So we will easily learn these elements as बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ठीक है. सो वी विल लर्न एज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ठीक है बेटे. दिस इज अ वेरी इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. क्लियर. So now next is our atomic numbers. As we know, beryllium has atomic number 4. Here we have to skip 2. ठीक है. In first group we start with the magic number 2, 8, 8, 18, 18, 32. Here we will add 8, 8, 18, 18, 32. So if beryllium has atomic number 4, it will have 12, 20, 38, 56 and your 88. Clear बच्चे. So these are the atomic numbers and these are the names of the elements belonging to the second group. So I hope this is the easiest way to learn the S block elements. First was हलीना की रब से फरियाद and second is बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. Clear. Now we will come to the P block elements. So P block elements starts with the group number 13 to 18. So this is our 13th group elements which you are seeing on the screen and it looks very funny. ठीक है बेटा. तो 13 groups elements are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. ठीक है बच्चे. की है boron, aluminium, gallium, indium and thallium. So if we want to relate these elements with these pictures, so sequence will be बैंगन, आलू, गाजर in थैला. ठीक है बच्चे. बैंगन, आलू, गाजर in थैला. ठीक है. Suppose some mother is asking to his son to brought this vegetables from the market in bag. ठीक है. So we will use these terms बेटा बैंगन, आलू, गाजर in थैला. बैंगन, आलू, गाजर in थैला. Clear. So next is your atomic number. Boron has atomic number 5. Then we add 8, 13. ठीक है. Then we add 18. ठीक है. Here बेटा, here logic is 8, 18, 18, 32 and 32. ठीक है. For P block elements from 13 to 17th group, this logic will play his role. ठीक है. 8, 18, 18, 32, 32. Actually बेटा this 32. ठीक है. There is some another element which is radioactive and not so much important. We will mainly discuss these 5 elements only. So we can learn it as 8, 18, 18, 32 also. We can skip this. ठीक है. So if we know the atomic number of only first element, then we will add 8, 13,
then your 18, 31, again 18, it will 49, and then 32, it will 81. Clear बच्चे? 5, 13, 31, 49, 81. So this is the 13th group element. ठीक है? Next is your 14th group. ठीक है? As we are seeing a picture of a moon, two famous TV actress and two girls. ठीक है? So from this picture we can guess that the elements will have some names related to these girls, or we can say this moon. ठीक है? So next group is your 14th group, and 14th group starts with the carbon. ठीक है? Carbon, silicon, gallium, sorry बेटा, carbon, silicon, germanium, tin and lead. Carbon, silicon, germanium, tin, lead. ठीक है? So the easy way to learn these element is C stands for Chanda. Chanda, Sita, Geeta, Sneha, Prabha. चंदा, सीता, गीता, स्नेहा, प्रभा. ठीक है बेटा? सो चंदा C, सीता SI, गीता GE, स्नेहा SN and प्रभा PB. चंदा, सीता, गीता, स्नेहा, प्रभा. ठीक है? सो दिस इज द 14th group elements. Again the logic will be sorry beta 8, 18, 18, 32. 8, 18, 18, 32. There is one more element which is again radioactive, and we can use this sequence. So carbon has atomic number 6 by adding 8, 14, then 32, then 50, and then 82. Clear बच्चे? 6, 14, 32, 50 and 82. Chanda, Sita, Geeta, Sneha, Prabha. So these are the elements which belong to the 14th group of the periodic table. Next is your 15th group elements. ठीक है? So as we are seeing in this picture, a naughty boy is drinking something in the park. ठीक है? So we will remember these elements with the help of this picture. So 15th group starts from nitrogen. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So we can use the easiest way as Na, P ऐसे सबके बीच. न पी ऐसे सबके बीच. ठीक है बेटा? ना पी ऐसे सबके बीच मीन्स वी आर सेइंग टू दिस बॉय कि ना पी ऐसे सबके बीच इन द पार्क. क्लियर बच्चे? सो ना पी ऐसे सबके बीच. सो नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7. इट विल हैव 15, 33, 51 and 83. We are adding 8, 18, 18 and 32.
Clear बच्चे? So these are the elements related to the group number 15. So next is our 16th group, that is also known as oxygen family. So members of the 16 groups are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So there is a one boy who is very stylish, ठीक है, looking very stylish. So we will remember these group elements with the help of this picture as OA stylu, OA stylu से टीपो या OA स्टाइलिश से टीपो, ठीक है बेटा. सो इसनों ਆਪਾਂ we can write it as O या OA. OA स्टाइल से टीपो, OA स्टाइल से टीपो. OA means oxygen, style means sulfur, style sulfur, Se selenium, Te tellurium and Po polonium. OA style से टीपो. Clear? So it has atomic number 8, 16, 34 and 52, 84 by adding 8, 18, 18, 32. Clear बच्चे? 8, 18, 18, 32. So these are the members related to group number 16. So next is group number 17. So 17th group basically belongs to halogen family. So if we want to get some idea, we are seeing that there is an old lady which is out of her home. ठीक है, this is her home and she is out of her home. So 17th group elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine, एस्टिनिन. ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनिन. सो वी विल रिमेंबर इट एज F means फिर, क्लोरीन Cl कल, ब्रोमीन बाहर, I means I, AT stands for आंटी हेयर. क्या बन गया बच्चे? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी. So this is the easiest way to remember the 17th group elements. फिर कल बाहर आई आंटी. So fluorine has atomic number 9. It will have 17, 35. It will have 53 and it will have 85. Again I am adding 8, 18, 18, 32. So fluorine, chlorine, bromine, iodine, एस्टिनिन can be remembered as फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है. So next is the last group of the P block elements. So P block belongs to the your noble gases and we can say them also as inert gases. ठीक है. So there are some pictures of different actresses and a colorful X-ray.
So with the help of this picture we can easily remember the members of 18th group. So 18th group starts from helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ठीक है. So we will use the sequence as this is Hina Khan, this is Neena Gupta, plus denotes or, this is Kareena Khan, ठीक है, and this is a colorful X-ray. So we will remember them as Hina, Neena, or, where or means plus sign, और करीना. हीना, नीना और करीना का एक्सरे, एक्सई, एक्सरे, एक्सरे रंगीन मीन्स कलरफुल एक्सरे. सो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. हीना मीन्स हीलियम, नीना मीन्स नियॉन, or means argon, Kareena means krypton, Kr, का X-ray, Xe, xenon, रंगीन means radon, Rn. हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. क्लियर बच्चे? So again come to the atomic numbers. So this is helium having atomic number 2. ठीक है. So here the sequence will be 8, 8, 18, 18, 32. So 10, 18, 36, 54 and 86. So these are the atomic numbers of 18th group elements. Clear बच्चे? I hope these are the easiest tricks to remember whole elements belonging to the S block and P block. ठीक है. So I will repeat all the sequences from S block and P block. Listen carefully. So first group was S group. ठीक है. So the sequence was हलीना की रब से फरियाद. हलीना की रब से फरियाद. हलीना की रब से फरियाद. सेकेंड ग्रुप वॉज बेटा मांगे कार स्कूटर. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. नेक्स्ट दीज आर द एस ग्रुप एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज पी ब्लॉक. ठीक है. वी कैन राइट इट एज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. ठीक है. नेक्स्ट इज 14th ग्रुप. चंदा, सीता और गीता. चंदा, सीता, गीता, स्नेहा और प्रभा. ठीक है. चंदा, सीता, गीता, स्नेहा और प्रभा. नेक्स्ट इज 15th ग्रुप. नापी ऐसे सबके बीच. नापी ऐसे सबके बीच. नेक्स्ट इज 16th. ओए या ओ स्टाइल से टीपो. टीपो का एक्चुअली जो राजस्थानी लैंग्वेज में मीनिंग होता है बेटे दैट इज चीटिंग. ठीक है. बट वी कैनॉट रिलेट चीटिंग वर्ड हियर. सिंपली वी हैव टू लर्न ओए स्टाइल से टीपो. क्लियर. नेक्स्ट इज 17th ग्रुप. फिर कल बाहर आई आंटी. फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है. नेक्स्ट इज द लास्ट ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक 18th ग्रुप. हीना, नीना और करीना.
हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है बेटा, आई होप all of you can easily learn these sequences to learn the names as well as atomic number of different elements belonging to the S block and P block. Thank you बच्चे।